El sol del mediodía cae, implacable sobre el patio de cemento de la prisión estatal de San Quentin. Diego Morales caminaba con paso firme hacia el área de ejercicios. Sus botas gastadas resonando contra el suelo agrietado. A los 32 años, su rostro marcado por cicatrices contaba historias que la mayoría de los hombres nunca vivirían. Su cabello negro, rapido al costado milita, dejaba ver una pequeña cicatriz en forma de media luna justo detrás de la oreja izquierda, un recuerdo de Afganistán que nunca lo abandonaría. Los otros internos lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Diego era nuevo en San Quentin, transferido desde una prisión federal después de un altercado que había terminado con 3 guardias en el hospital. Su expediente decía que había sido sentenciado por agresión con agravantes, pero los detalles permanecen celados bajo clasificación militar. Lo que los otros prisioneros no sabían era que Diego Morales había sido uno de los operadores más letales de una unidad militar tan secreta que oficialmente nunca había existido. La Brigada de la Muerte había sido formada en 2003, durante los primeros años de la guerra en Irak. Era una unidad de élite compuesta por soldados que habían demostrado habilidades excepcionales en combate urbano y operaciones encubiertas. Reclutados de diferentes ramas militares, estos hombres eran entrenados para misiones que el gobierno estadounidense nunca podría reconocer públicamente. Diego había sido seleccionado después de una operación en Fallujah donde había eliminado a un líder talibán de alto rango utilizando solo un cuchillo y sus manos desnudas. El proceso de selección para la brigada había sido brutal. De los 300 candidatos iniciales, solo 24 habían sobrevivido el entrenamiento. Diego recordaba vividamente las montañas de Carolina del Norte donde habían sido sometidos a torturas psicológicas y físicas diseñadas para caber, incluso a los soldados más duros. Aquellos que permanecían de pie después de 6 meses recibían una marca distintiva. Un tatuaje negro en el antebrazo izquierdo que representaba un cráneo atravesado por 2 bayonitas cruzadas, con las letras BD 13 grabadas debajo. El número 13 no era casualidad. Representaba las 13 misiones que cada miembro de la brigada había completado exitosamente antes de ser considerado completamente operativo. Diego había completado 19 misiones en total, cada una más peligrosa que la anterior. Había operado en países que ni siquiera aparecían en los mapas militares oficiales, eliminando objetivos que amenazaban la seguridad nacional de maneras que el público civil nunca podría imaginar. Pero todo había cambiado una noche lluviosa en Kabul en 2011. Diego y su equipo habían sido enviados a eliminar a un traficante de armas que supuestamente estaba vendiendo explosivos e insurgentes talibans. La inteligencia había sido incorrecta. En lugar de un traficante de armas, encontraron una escuela improvisada donde niños afganos aprendían a leer y escribir bajo la protección de voluntarios internacionales. Diego había rechazado la orden de proctor con la misión, desafiando directamente a su comando. Esa decisión había marcado el fin de su carrera militar y el comienzo de una serie de eventos que lo habían llevado hasta San Quentin. El gobierno había intentado silenciarlo de múltiples maneras, desde sobornos hasta amenazas directas. Cuando Diego había amenazado con hacer pública la existencia de la Brigada de la Muerte, había sido arrestado bajo cargos fabricados y condenado a 15 años de prisión. Mientras caminaba por el patio de la prisión, Diego podía sentir las miradas de los otros internos clavadas en él. La prisión tenía su propia jerarquía, sus propias reglas no escritas. Los nuevos internos, especialmente aquellos que llegaban solos sin conexiones con ninguna de las pandillas establecidas, generalmente terminaban siendo víctimas o muertos en cuestión de semanas. El área de ejercicios estaba dominada por diferentes grupos. En una esquina, los miembros de la hermandad área realizaban ejercicios militares bajo el sol, sus cuerpos cubiertos de tatuajes racistas y símbolos de poder blanco. En el lado opuesto, los veteranos de la Mara Salvatrucha jugaban cartas.
sus rostros marcados por cicatrices de navaja, y sus brazos cubiertos de tinta que contaba la historia de sus crímenes en las calles de Los Angeles. Los hermanos negros controlaban el área cerca de las barras de ejercicio. Sus músculos bronceados brillando bajo el sol mientras realizaban rutinas de entrenamiento que habrían impresionado a cualquier gimnasio civil. Y en el centro, como una tierra de nadie, estaba el espacio donde los internos sin afiliación trataban de sobrevivir día a día, constantemente vigilando por encima del hombro en busca de problemas. Diego eligió un lugar cerca de la pared, donde podía mantener la espalda cubierta mientras observaba la dinámica del patio. Había aprendido en Afganistán que la supervivencia dependía tanto de la observación como de la fuerza física. En los primeros 5 minutos, había identificado a los líderes de cada grupo, las rutas de escape más viables, y las armas improvisadas que algunos internos levaban ocultas en sus ropas. Un interno alto y delgado con una cicatriz que lo atravesaba toda la cara se acercó a Diego. Sus ojos tenían esa dureza que solo desarrollaba después de años en el sistema penitenciario. Tú eres el nuevo, dijo sin preámbulos, su voz aspira como papel de liga. Soy Marcus, pero aquí me llama Navaja. Levo 12 años en este lugar y he visto llegar y partir a cientos como tú. Diego asintió brevemente, manteniendo su expresión neutral. Diego Morales. Marcus lo examinó de arriba abajo. Sus ojos deteniéndose en las cicatrices visibles en las manos y el cuello de Diego. Tienes aspecto de milita. ¿Qué rama? Marina, respondió Diego, manteniendo la historia de cobertura que había usado durante su juicio. Los marines son duros, admitió Marcus, pero aquí adentro eso no significa nada. Aquí la fuerza es en números. Necesitas una familia, hermano, o no vas a durar en un mes. Diego sabía que Marcus tenía razón, pero también sabía que elegir el grupo equivocado podía ser tan peligroso como no tener ningún grupo. Estoy bien por ahora, respondió calmadamente. Marcus sonrió, pero no era una expresión amigable. Nadie está bien por sí solo aquí adentro. Mira a tu alrededor, soldado. ¿Ves a alguien que esté solo? Diego miró alrededor del patio. Marcus tenía razón. Cada interno pertenecía a algún grupo, llevaba alguna identificación tribal, mostraba alguna lealtad. Incluso los más débiles se habían alineado con alguien más fuerte para protección. Te doy una semana, continuó Marcus. Una semana para decidir de qué lado estás. Después de eso, la decisión se tomará por ti y probablemente no te guste el resultado. Después de que Marcus se alejara, Diego se dirigió hacia las barras de ejercicio. Su rutina había sido la misma durante los últimos 10 años. 500 flexiones, 300 dominadas, y 1000 abdominals. El ejercicio físico no era solo para mantener su condición física, era una forma de meditación, una manera de mantener su mente enfocada y alejada de los recuerdos que lo perseguían. Mientras realizaba su rutina, otros internos comenzaron a reunirse a su alrededor. Sus movimientos eran precisos y poderosos, cada repetición ejecutada con la perfección mecánica de alguien que había convertido el entrenamiento físico en una forma de arte. Sus músculos se movían bajo su piel como cables de acero, cada cicatriz en su cuerpo contando una historia de supervivencia. ¿Dónde aprendiste a entrenar así? Preguntó un interno joven con tatuajes de pandilla cubriendo sus brazos. Diego no respondió, concentrado en su rutina. Había aprendido que, en lugares como este, mostrar demasiado conocimiento o habilidad demasiado pronto podía atraer el tipo de atención equivocada. Pero su silencio solo sirvió para aumentar la curiosidad de los otros internos. Para cuando terminó su rutina, se había formado un pequeño círculo de espectadores. Diego podía sentir sus ojos evaluándolo, tratando de determinar si era una amenaza o una oportunidad. Un interno corpulento con el tatuaje de una águila en el pecho se acercó cuando Diego terminó su entrenamiento. Soy Tank. Se presentó, extendiendo una mano del tamaño de una pala. Eres nuevo,
pero entrenas como si levaras anos aquí. Diego estrecho la mano, notando inmediatamente la fuerza del agar de tank. Diego, fuerzas especiales? Pregunto tank directamente. Diego vaciló por un momento. Su historia de cobertura decía marines regulars, pero algo en los ojos de tank sugería que había visto suficientes soldados como para reconocer la diferencia. ¿Qué te se piensa eso? Respondió Diego, devolviendo la pregunta. Tank sonrió. Hermano, mi hijo está en los seals. He visto como entrenan esos chicos. Tú tienes esa misma precisión, esa misma disciplina. No es algo que se puede finger. Diego se dio cuenta de que había subestimado la observación de tank. Reconocimiento de fuerza. Admitió finalmente, manteniendo la mentira técnicamente dentro de los límites de su historia de cobertura. Sabía que había algo más, dijo tank, asintiendo con aprobación. Mira, Diego, aquí adentro respetamos a los que han servido, especialmente a los que han visto combate real. Pero también necesitas saber que este lugar, como vivo es, a los lobos solitarios. Diego estaba empezando a entender la dinámica de San Quentin. No era solo una prisión. Era un ecosistema complejo donde la supervivencia dependía de una combinación de fuerza personal, alianzas estratégicas, y la capacidad de navegar las complejas reglas sociales que gobernaban la vida diaria. Esa noche, en su celda, Diego examinó el tatuaje en su antebrazo izquierdo. Lo había mantenido cubierto con maquillaje y vendas durante su juicio y los primeros meses de prisión, pero sabía que no podría ocultarlo para siempre. El destino era demasiado distintivo, demasiado único. Cualquiera con conocimiento militar real lo reconocería inmediatamente por lo que era. El tatuaje representaba más que una simple identificación de unidad. Era una marca de honor, un símbolo de sacrificios hechos en nombre de la libertad y la seguridad nacional. Pero también era una sentencia de muerte potencial. Si las personas equivocadas descubrían la verdadera naturaleza de su servicio militar, su vida en prisión se volvería infinitamente más complicada. Diego pensó en los otros miembros de la Brigada de la Muerte. Sabía que al menos 6 de ellos habían muerto en circunstancias misteriosas después de completar su servicio activo. Oficialmente, habían sido suicidios o accidentes, pero Diego sabía la verdad. El gobierno había decidido que los veteranos de la Brigada sabían demasiado, habían visto demasiado, representaban un riesgo demasiado grande para la seguridad nacional. Su decisión de resistirse a las órdenes en Kabul no había sido solo sobre una misión específica. Había sido sobre líneas morales que no estaba dispuesto a cruzar, sobre mantener algún vestigio de humanidad en un trabajo que requería convertirse en algo menos que humano. Había visto lo que le pasaba a los soldados que perdían completamente esa humanidad. Había trabajado junto a ellos, había visto como sus ojos se volvían vacíos, como dejaban de ver a las personas como algo más que objetivos para eliminar. El sonido de pasos en el corredor interrumpió sus pensamientos. Diego se movió silenciosamente hacia la puerta de su celda, escuchando atentamente. Era después de las luces apagadas, y cualquier movimiento a esta hora generalmente significaba problemas. Había aprendido en sus primeras misiones que los ataques más efectivos siempre ocurrían cuando las víctimas estaban más vulnerables. Los pasos se detuvieron frente a su celda. Diego pudo ver la sombra de una figura a través de la pequeña ventana en la puerta. Quien fuera que estaba allí afuera, estaba esperando, observando. Diego se mantuvo inmóvil en la oscuridad, controlando su respiración, todos sus sentidos alerta. Después de varios minutos, los pasos continuaron por el corredor. Diego esperó otros 30 minutos antes de relajarse. Había pasado demasiadas noches en territorio hostil para subestimar la importancia de la vigilancia constante. En prisión, al igual que en zona de guerra, la paranoia no era una enfermedad mental, era una herramienta de supervivencia. Al día siguiente, durante el desayuno en la cafetería, Diego notó que estaba siendo observado más intensamente que antes. Pequeños grupos de internos hablaban en voz baja mientras él pasaba,
sus conversations deteniendo abruptamente cuando se acercaba. Algo había cambiado durante la noche. Alguna información había comenzado a circular. Se sentó solo, en una mesa, en el rincón, manteniendo la espalda contra la pared y una vista clara de toda la cafetería. La comida era exactamente lo que había esperado. Huevos artificiales, tocino grasiento, y café que sabía como agua sucia. Pero había comido peores cosas en Afganistán. Había sobrevivido con raciones militares durante semanas en territorios donde cada comida podría haber sido la última. Tank se acercó a su mesa, lavando su propia bandeja. ¿Te importa si me siento? Preguntó. Aunque estaba colocando su bandeja en la mesa. Diego asintió, manteniendo sus ojos en movimiento constante alrededor de la cafetería. ¿Problemas? Preguntó simplemente. Tal vez, respondió Tank, manteniendo su voz baja. Corrieron algunos rumores anoche. Alguien dice que no eres exactamente lo que aparentas ser. Todo el mundo aquí tiene secretos, respondió Diego calmadamente. Sí, pero no todos los secretos son iguales. Tank tomó un bocado de sus huevos antes de continuar. Algunos secretos te hacen valioso. Otros te hacen peligroso. Y otros te hacen muerto. Diego entendía perfectamente lo que Tank estaba tratando de decir. En el ecosistema de la prisión, la información era una moneda tan valiosa como la protección física o las drogas. La información sobre un interno con entrenamiento militar avanzado era especialmente valiosa para los grupos que controlaban el comercio de drogas y la violencia dentro de las paredes. ¿Qué tipo de rumores? Preguntó Diego. Tank lo miró directamente a los ojos. El tipo que hace que la gente se pregunte si realmente eres solo un marine regular, o si hay algo más en tu historia. Diego sabía que este momento llegaría eventualmente. Había esperado tener más tiempo para establecer alianzas y entender completamente la política interna de San Quentin antes de que su pasado comenzara a alcanzarlo. Pero los secretos en prisión tenían una forma de filtrarse, especialmente cuando había dinero o poder involucrado en descubrirlos. ¿Y qué piensas tú? Preguntó Diego. Tank sonrió, pero sus ojos permanecieron seriosos. Pienso que eres exactamente lo que aparentas ser. Un soldado que ha visto demasiado como y ha hecho cosas que la mayoría de las personas nunca podrían imaginar. Pero también pienso que hay capas en tu historia que ni siquiera has comenzado a mostrar. Diego terminó sus huevos en silencio, considerando sus options. Podía continuar manteniendo su historia de cobertura, pero tan claramente tenía suficiente experiencia militar para ver a través de las mentiras superficiales. O podía comenzar a revelar selectivamente partes de la verdad, usando su experiencia real como una forma de ganarse respeto y protección. Reconocimiento de fuerza, repitió Diego finalmente. 19 misiones. 3 tours en Afganistán, 2 en Irak. Vi suficient como para varios hombres. Tank asintió lentamente. Eso explica cómo entrenas, cómo te mueves, cómo observas todo constantemente. Pero no explica por qué un veterano condecorado terminó en San Quentin con una sentencia de 15 años. Diego se dio cuenta de que Tank no había aceptar respuestas immediatas. Y en cierto modo, eso era refrescante. Había pasado tanto tiempo mintiendo sobre su pasado que, parte de él quería contar la verdad, o al menos una versión de ella. Algunas veces, dijo Diego lentamente, un soldado tiene que elegir entre seguir órdenes y seguir su conciencia. Yo elegí mi conciencia, y el gobierno decidió que eso me convertía en un riesgo de seguridad. Tank lo estudió durante un largo momento. Esa es la respuesta más honesta que he escuchado desde que llegaste aquí, dijo finalmente. Y también la más peligrosa. Después del desayuno, Diego regresó al patio para su rutina de ejercicios matutinos. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Podía sentir la tensión en el aire, como la electricidad estática antes de una tormenta. Los diferentes grupos de internos lo observaban más abiertamente ahora. Sus conversations centradas claramente en él. Durante sus flexiones, Diego notó a un grupo de 5 internos acercándose desde diferentes direcciones. Era una táctica de flanqueo básica,
Disanada para ser todas las rutas de escape antes de iniciar un conflicto. Diego reconoció la formación inmediatamente. Había usado variaciones de la misma táctica docenas de veces en operaciones urbanas. El líder del grupo era un hombre alto con tatuajes de la supremacía blanca cubriendo sus brazos y cuello. Se acercó directamente, mientras los otros cuatro tomaron posiciones que cortaban efectivamente cualquier ruta de escape que Diego pudiera haber tomado. Escuch que eres algún tipo de soldado especial. Dijo el líder, su voz cargada de desprecio. Aquí adentro. Eso no significa una mierda. Aquí adentro, lo que importa es la raza y la lealtad. Diego se puso de pie lentamente, calculando distancias y ángulos de ataque. 5 contra 1 no eran las peores probabilidades que había enfrentado, pero en el espacio confinado del patio de la prisión, con guardias armados observando desde las torres, tendría que ser muy cuidadoso sobre cómo manejaba la situación. No estoy buscando problemas, respondió Diego calmadamente. El líder sonrió, mostrando dientes manchados de nicotina. Pero los problemas te han encontrado a ti. Verás, tenemos reglas aquí sobre los nuevos. Reglas sobre el respeto y sobre conocer tu lugar. Diego podía ver a otros internos comenzando a formar un círculo alrededor de la confrontación. En prisión, las pelis eran entretenimiento, y una multitud siempre se reunía para presenciar violencia. Pero Diego también notó que tanque y varios otros internos se habían posicionado en los bordes del círculo. Sus posturas sugiriendo que no eran espectadores neutrales. ¿Cuáles son esas reglas? Preguntó Diego, manteniendo su voz tranquila mientras evaluaba a cada uno de sus potenciales atacantes. Regla número 1. Los nuevos muestran respeto a los que han estado aquí más tiempo. El líder se acercó otro paso. Regla número 2. Nadie camina por este patio como si fuera el dueño del lugar a menos que haya ganado ese derecho. Diego entendió que esto no era realmente sobre respeto o reglas. Era sobre establecer dominancia, sobre demostrar que incluso alguien con entrenamiento militar podía ser humillado públicamente. Era una prueba, tanto para él como para los otros internos que estaban observando. Y regla número 3. Continuó el líder, ahora lo suficientemente cerca como para que Diego pudiera oler su aliento agrio. Y es que los soldados fracasados que terminan aquí aprenden rápidamente que sus habilidades de combate no valen nada contra números superiores. Fue entonces cuando Diego tomó su decisión. En lugar de esperar a que el ataque comenzara, se movió primero. Su mano izquierda se disparó hacia adelante, golpeando el plexo solar del líder con fuerza suficiente para dejarlo sin aire. Al mismo tiempo, su mano derecha agarró la muñeca del hombre, torciéndola en un ángulo que hizo que sus rodillas se doblaran involuntariamente. El movimiento completo tomó menos de 2 segundos. Para cuando los otros 4 atacantes reaccionaron, Diego ya había usado el líder como escudo humano y había cambiado su posición para que solo pudieran atacarlo de frente, eliminando su ventaja numérica. El segundo atacante se lanzó hacia adelante con los puños volando. Diego esquivó el primer golpe, bloqueó el segundo, y respondió con un golpe de codo que conectó con la mandíbula del hombre, con un sonido seco como una rama rompiéndose. El atacante se desplomó instantáneamente. Los 3 restantes ahora comprendían que no estaban enfrentando a un interno promedio. Se movieron más cautelosamente, tratando de coordinarse para un ataque simultáneo. Pero Diego había peleado contra insurgentes talibans que habían estado guerreando toda su vida. 3 internos de prisión, sin importar que tan duros fueran, no representaban una amenaza real. El tercero intentó un tackle bajo, tratando de derribar a Diego al suelo donde los números podrían importar más. Diego simplemente levantó su rodilla, conectando con la cara del atacante con suficiente fuerza para romper su nariz. Sangre brotó inmediatamente, y el hombre rodó por el suelo, gimiendo y cubriéndose el rostro. Los 2 últimos atacantes se detuvieron, claramente reconsiderando su decisión de enfrentar a Diego.
El círculo de espectadores se había vuelto completamente silencioso, todos observando con asombro la facilidad con la que Diego había neutralizado a 3 hombres en menos de 30 segundos. ¿Alguien más quiere probar esas reglas? Preguntó Diego, su respiración aún perfectamente controlada. Los dos atacantes restantes retrocedieron, claramente decidiendo que su orgullo no valía una paliza. El líder del grupo, luchando por respirar, se los arregló para ponerse de pie y alejarse, seguido por sus compañeros. El silencio en el patio se rompió cuando Tank comenzó a aplaudir lentamente. Ahora eso, dijo en voz alta para que todos pudieran escuchar. Y es como un verdadero soldado maneja los problemas. Diego se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Ya no era solo el interno nuevo que trataba de mantener un perfil bajo. Ahora era alguien que había demostrado públicamente que tenía habilidades de comedia excepcionales, lo que cambiaría fundamentalmente como otros lo percibían y trataban. Mientras los espectadores se dispersaban, Tank se acercó a Diego. Eso fue impresionante, dijo, pero también complicó tu vida considerablemente. Diego sabía que Tank tenía razón. En el ecosistema de la prisión, demostrar fuerza de esa manera era como encender una bengala en territorio enemigo. Atrajo atención, tanto buena como mala. ¿Por qué? Preguntó Diego. Porque ahora todo el mundo sabe que no eres solo un ex-marines regular. Tank lo miró seriamente. Esos movimientos que acabas de usar. Eso no es entrenamiento básico de infantería. Eso es algo mucho más avanzado. Diego se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. En el calor del momento, había recurrido instintivamente a técnicas de combate cuerpo a cuerpo que había aprendido durante su entrenamiento con la Brigada de la Muerte. Técnicas diseñadas para neutralizar rápido y eficientemente a múltiples oponentes. Técnicas que no se enseñaban a soldados regulares. ¿Y qué significa eso para mí? Preguntó. Tank sonrió, pero sus ojos permanecieron seriosos. Significa que acabas de convertir en el interno más valioso de esta prisión. Y también en el más peligroso. Todo el mundo vía querer tenerte de su lado, y todo el mundo vía tener miedo de tenerte en su contra. Mientras caminaban de regreso hacia el edificio principal, Diego podía sentir los ojos de cientos de internos siguiendo cada uno de sus movimientos. Su demostración de habilidades de combate había resuelto un problema inmediato, pero había creado docenas de problemas nuevos. Y esa noche, en su celda, Diego finalmente se quitó el maquillaje que había estado usando para cubrir su tatuaje de la Brigada de la Muerte. Miró el destino negro en su antebrazo, el cráneo atravesado por bayonetas cruzadas, las letras, BD. 13 grabadas debajo. Era hora de dejar de fingir que era algo que no era. Sabía que revelar el tatuaje sería como lanzar una granada en un espacio cerrado. Cambiaría todo, como otros internos lo veían, como los guardias lo trataban, e incluso como el sistema penitenciario clasificaba su nivel de amenaza. Pero también sabía que ya no podía mantener la ficción de ser un ex-marine regular. Sus habilidades de combate habían revelado demasiado. El tatuaje representaba 19 misiones completadas en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Representaba años de entrenamiento que habían convertido su cuerpo en un arma letal y su mente en una computadora táctica que calculaba constantemente amenazas y respuestas. Representaba sacrificios hechos en nombre de un país que luego lo había traicionado cuando se había negado a comprometer sus principios morales. Mientras trazaba las líneas del tatuaje con su dedo, Diego recordó el día en que lo había recibido. Había sido después de completar su 13ª misión exitosa, una operación encubierta en Somalia que había resultado en la eliminación de 3 líderes terroristas que habían estado planeando ataques contra objetivos estadounidenses en África Oriental. La ceremonia del tatuaje había sido simple pero significativa. Cada miembro de la brigada que alcanzaba el estatus operativo completo recibía la marca en una ceremonia privada realizada en una base militar secreta en Nevada. El destino había sido creado por el primer comandante de la unidad,
un coronel que había servido en Vietnam y había entendido la importancia de crear vínculos entre soldados que operaban en el absoluto secreto. Pero el tatuaje también levaba una maldición. Representaba conocimiento que el gobierno consideraba demasiado peligroso para que existiera en soldados retirados. Por eso tantos veteranos de la Brigada habían muerto en circunstancias misteriosas. Por eso Diego había terminado en prisión bajo cargos fabricados cuando ese había negado a participar en una operación que habría resultado en la muerte de civiles inocentes. Al día siguiente, Diego decidió que era hora de revelar parcialmente la verdad. Durante su sesión de ejercicios matutinos, ese quitó la camisa, exponiendo el tatuaje por primera vez desde su llegada a San Quentin. La reacción fue inmediata. Los internos que estaban cerca se detuvieron en sus actividades, sus ojos fijos en el destino negro en su antebrazo. Diego podía ver reconocimiento en algunos rostros, confusión en otros, y miedo en unos pocos. Tank fue el primero en acercarse, sus ojos fijos en el tatuaje. Hijo de puta, murmuró. BD 13? Realmente, Diego asintió silenciosamente. ¿Sabes lo que significa esto? Tank preguntó, su voz apenas audible. Significa que yo no puedo fingir algo que no soy, respondió Diego. Tank lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Hermano, acabas de cambiar las reglas de todo este lugar. La noticia del tatuaje de Diego se extendió por San Quentin como un incendio en temporada seca. Para el mediodía, cada interno en la prisión había escuchado sobre el símbolo misterioso que levaba en su brazo, pero lo que la mayoría no entendía era su verdadero significado. BD 13 era un código que solo unos pocos veteranos militares con conexiones en círculos muy específicos podrían reconocer. Marcus Navaja, Washington era uno de esos pocos. Había servido en el ejército durante los años 90, trabajando en inteligencia militar durante las operaciones en Bosnia. Aunque nunca había sido parte de unidades de élite, había visto suficientes documentos clasificados como para reconocer las referencias a operaciones especiales cuando las veía. Esa tarde, Marcus se acercó a Diego en la biblioteca de la prisión, donde este había ido a escapar de la atención constante que ahora atraía en el patio. La biblioteca era uno de los pocos lugares en San Quentin donde diferentes grupos raciales podían mezclarse sin tensiones inmediatas, un territorio neutral mantenido por un acuerdo tácito entre todos los líderes de las pandillas. Necesitamos hablar, dijo Marcus, sentándose en la silla opuesta a Diego sin invitación. Diego levantó la vista del libro que estaba fingiendo leer, un manual de historia militar que había elegido específicamente porque sabía que pocos otros internos lo tocarían. ¿Sobre qué? Sobre por qué hay tres guardias nuevos en tu bloque desde esta mañana. Marcus mantuvo su voz baja, casi un susurro. Sobre por qué el director asociado ha estado haciendo llamadas telefónicas a números que normalmente no aparecen en los registros de la prisión. Diego sintió que su estómago se tensaba. Había esperado que revelar el tatuaje causara revuelo entre los internos, pero no había considerado completamente cómo reaccionaría la administración de la prisión. Si estaban haciendo consultas sobre su background real, eso podría significar problemas mucho más grandes que confrontaciones con otros internos. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Diego. Marcus sonrió sin humor. Hermano, llevo 12 años aquí. Conozco cada patrón, cada cambio en la rutina. Y cuando un interno nuevo de repente tiene 3 veces más vigilancia que antes, eso significa que alguien importante está preocupado por algo. Diego cerró el libro, su mente calculando rápidamente las implicaciones. Si el personal de la prisión estaba haciendo consultas sobre su background militar, eventualmente llegarían a personas que conocen la verdad sobre la Brigada de la Muerte. Y eso podría llevar su transferencia a una instalación de máxima seguridad, o peor aún, a su completa desaparición bajo el pretexto de un accidente. ¿Qué más es notado? Preguntó Diego. El sistema de comunicaciones ha estado bajo restricciones adicionales desde esta mañana, Marcus continuó.
Eso significa que alguien no quiere que cierto tipo de información salga de aquí. Y también significa que pueden estar esperando que cierto tipo de información llegue. Diego comprendía perfectamente las implicaciones. El gobierno había pasado años tratando de silenciar a los veteranos de la Brigada de la Muerte. Si habían descubierto su ubicación, era probable que ya estuvieran planificando su siguiente movimiento. ¿Tienes algún consejo? Preguntó Diego. Marcus lo estudió durante un largo momento. Sí. Encuentra aliados rápido. Porque es lo que sospecho y es cierto. Vas a necesitar protección desde adentro antes de que llegue lo que, si que viene desde afuera. Y esa noche, Diego fue visitado en su celda por el capitán Rodríguez, el oficial de seguridad senior del turno nocturno. Rodríguez era un veterano de la guerra del Golfo con 20 años de experiencia en el sistema penitenciario, conocido por su profesionalismo y su capacidad para manejar situaciones difíciles sin violencia innecesaria. Morales, dijo Rodríguez, manteniendo su voz baja para no alertar a otros internos. Necesito hacer algunas preguntas. Diego se sentó en el borde de su cadáver, manteniendo sus manos visibles y su postura no amenazante. ¿Sobre qué, capitán? Sobre ese tatuaje que decidiste mostrar hoy. Rodríguez lo miró directamente a los ojos. Hemos tenido algunas consultas de agencias federales sobre ti. Consultas que van más allá de la verificación de antecedentes rutinarios. Diego sintió una descarga de adrenalina, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Qué tipo de consultas? Rodríguez vaciló por un momento, claramente considerando cuánta información compartir. El tipo que sugiere que tu expediente oficial pueda no contar toda la historia. El tipo que hace que mi supervisor me pregunte si tengo los recursos adecuados para manejar a un interno en particular. Diego comprendió que Rodríguez estaba siendo deliberadamente vago, probablemente porque no tenía autorización para discutir los detalles específicos de las consultas federales. Pero el mensaje estaba claro. Su pasado real había comenzado a alcanzarlo. ¿Hay algo que necesites saber de mí? Preguntó Diego. Rodríguez lo estudió cuidadosamente. Necesito saber si vas a ser un problema para la seguridad de esta instalación. Necesito saber si hay cosas en tu pasado que podrían poner en peligro a otros internos o el personal. Diego consideró cuidadosamente su respuesta. Podía continuar manteniendo su historia de cobertura, pero era claro que las agencias federales ya estaban haciendo preguntas. Mentir en este punto solo empeoraría su situación cuando la verdad inevitablemente saliera a la luz. Serví en unidades especiales. Admitió finalmente. Operaciones clasificadas. Cuando terminé mi servicio, hubo desacuerdos sobre ciertas decisiones que tomé. Rodríguez asintió lentamente. El tipo de desacuerdos que llevan a acusaciones fabricadas. Diego se sorprendió por la perspicacia de la pregunta. ¿Por qué preguntas eso? Porque en 20 años haciendo este trabajo, he visto muchos veteranos que terminaron aquí por razones que no tenían completamente sentido. Rodríguez se inclinó hacia adelante. ¿Y por qué las consultas que hemos recibido sobre ti no parecen a nada que haya visto antes? Diego decidió apostar por la honestidad parcial. Digamos que hay personas en el gobierno que preferirían que ciertos veteranos no estuvieran en posición de hablar sobre sus experiencias de servicio. Rodríguez fue silencioso durante varios minutos, procesando claramente las implicaciones de lo que Diego había dicho. Finalmente, habló. ¿Representas una amenaza para la seguridad de esta instalación? No para la instalación o su personal, respondió Diego. Pero puede que represente una amenaza para ciertas personas fuera de estas paredes, que han trabajado muy duro para mantener secretos enterados. Rodríguez se puso de pie, claramente terminando la conversación. Voy a ser honesto contigo, Morales. No sé qué está pasando, pero sí sé que las consultas que hemos recibido van acompañadas del tipo de autoridad federal que hace que mis superiores se pongan muy nerviosos. Después de que Rodríguez se fuera, Diego se quedó despierto toda la noche, planificando. Sabía que tenía muy poco tiempo antes de que las fuerzas que lo habían puesto en prisión decidieran que, incluso
solución no era permanente suficiente. La Brigada de la Muerte había sido diseñada para crear soldados que fueran demasiado valiosos para sacrificar y demasiado peligrosos para liberar. Pero para el gobierno, esa ecuación había cambiado cuando Diego había demostrado que tenía límites morales que no cruzaría. Al día siguiente, Diego buscó activamente a Tank durante el desayuno. Necesitaba construir alianzas rápidamente. Y Tank había demostrado tanto conocimiento militar como influencia entre los otros internos. Tank, dijo Diego, sentándose en la mesa donde el hombre más grande estaba cenando solo. Necesito preguntar algo. Tank levantó la vista de sus huevos revueltos. Dispara. ¿Qué sabes sobre las transferencias de emergencia en este lugar? Preguntó Diego directamente. Tank dijo su tender, inmediatamente entendiendo la seriedad de la pregunta. ¿Estás en problemas? Podría estar. Diego mantuvo su voz baja. El tipo de problemas que no se resuelven con pelis en el patio. Tank asintió lentamente. Las transferencias de emergencia aquí generalmente significan una de tres cosas. Una amenaza creíble contra la vida del interno. Una investigación federal que requiere aislamiento. O una reclasificación de seguridad basada en nueva información. Y que tan rápido pueden procesar algo así. Con la autorización adecuada, un interno puede estar en camino a otra instalación en menos de 24 horas. Tank estudió el rostro de Diego. ¿Qué tipo de nueva información podría haber surgido sobre ti? Diego sabía que necesitaba la ayuda de Tank, lo que significaba compartir más de la verdad de lo que se sentía cómodo haciendo. El tipo que confirma que mi historia de cobertura no era completamente precisa. Tank se inclinó hacia atrás, sus ojos expandiéndose ligeramente. Joder Diego. ¿Qué tan profundo liga esto? Lo suficientemente profundo como para que haya personas muy poderosas que han estado tratando de silenciar permanentemente a personas como yo durante los últimos 10 años. Tank fue silencioso durante un largo momento, claramente procesando las implicaciones. Y el tatuaje. Es real. Y es reconocible para las personas equivocadas. Tank asintió lentamente. Ok. Entonces necesitamos un plan. Durante la siguiente hora, mientras pretendían tener una conversación casual sobre rutinas de ejercicio, Tank y Diego desarrollaron una estrategia básica. Tank tenía conexiones con internos en múltiples bloques de la prisión, incluyendo algunos que trabajaban en empleos que les daban acceso a información administrativa. Si una transferencia estaba siendo procesada, podrían obtener advertencia anticipada. Pero necesitas entender algo, advirtió Tank. Si realmente está siendo objetivo de agencias federales, eventualmente van a conseguir lo que quieren. La pregunta es cuánto tiempo podemos dar y qué planeas hacer con él. Diego había estado considerando esa misma pregunta toda la noche. Sus opciones eran limitadas. Podía intentar mantener un perfil bajo y esperar que perdieran interés. Podía tratar de negociar algún tipo de acuerdo. O podía hacer que su conocimiento fuera público de una manera que hacer que silenciarlo fuera más problemático que dejarlo en paz. ¿Qué sabes sobre los periodistas que cubren historias sobre veteranos? Preguntó Diego. Tank sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Ahora estás pensando como un soldado. Esa tarde, durante el tiempo de recreación, Diego fue abordado por un interno que no había visto antes. Era un hombre de mediana edad con cabello gris y una cicatriz que lo atravesaba la mejilla izquierda. Su postura y la forma en que se movía inmediatamente identificaron para Diego a alguien con entrenamiento militar extenso. Sargento Morales, dijo el hombre, usando el rango militar de Diego en lugar de su nombre. Diego se tensó inmediatamente. Muy pocas personas en la prisión conocen su rango militar real. Y ninguna de ellas debería haber estado usando términos tan formales. ¿Nos conocimos? Preguntó Diego cuidadosamente. El hombre sonrió, pero no era una expresión amigable. Digamos que tenemos conocidos mutuos. Personas que están muy interesadas en tu bienestar. Diego reconoció inmediatamente la amenaza implícita.
Este hombre había sido enviado por las mismas personas que habían estado tratando de silenciar a los veteranos de la Brigada de la Muerte. Su presencia en San Quentin no era una coincidencia. ¿Why que fueron esas personas? Preguntó Diego. Fueron que entiendas que ciertas conversations pueden ser problemáticas. Tanto para ti como para las personas que podrían estar considerando escuchar. Diego entendió perfectamente el mensaje. Hablar con periodistas o cualquier persona fuera de la prisión sobre sus experiencias militares resultaría en consecuencias severas, no solo para él sino para cualquiera que lo ayudara. ¿Why es no estoy interesado en evitar conversations? Preguntó Diego. El hombre se acercó medio paso, bajando su voz en susurro. Entonces tus nuevos amigos aquí podrían descubrir que las prisiones pueden ser lugares muy peligrosos para personas que no entienden cuando mantener la boca cerrada. Después de que el hombre se fuera, Diego supo que su tiempo se estaba acabando. La presencia de un operativo gobierno en San Quentin significaba que ya no estaban contentos con simplemente mantenerlo encarcelado. Ahora estaban preparándose para tomar medidas más directas. Y esa noche, Diego escribió una carta larga a un periodista de investigación que había estado reportando sobre irregularidades en operaciones militares clasificadas. No mencionó la Brigada de la Muerte por nombre, pero proporcionó suficientes detalles sobre misiones específicas y fechas que cualquier investigador serio podría verificar independientemente las afirmaciones. También escribió cartas más cortas a tres diferentes organizaciones de derechos de veteranos, describiendo el patrón de muertes misteriosas entre soldados que habían servido en unidades especiales durante las guerras de Irak y Afganistán. El plan era simple. Si algo le pasaba a él, las cartas serían enviadas automáticamente. Si las cartas llegaban a sus destinatarios, el costo de silenciarlo se volvería significativamente más alto que el costo de dejarlo en paz. Pero Diego sabía que esto era solo una medida temporal. El gobierno había demostrado que estaban dispuestos a ir a grandes extremos para mantener los secretos de la Brigada de la Muerte enredados. Y con un operativo ya posicionado dentro de San Quentin, tenían múltiples options para resolver su problema. Al día siguiente, las cartas desaparecieron de su celda. Diego no se sorprendió. Había esperado que la correspondencia de los internos fuera monitoreada más de cerca después de que hubiera revelado su tatuaje. Pero la desaparición de las cartas confirmó que sus temores eran justificados. No solo estaba siendo observado, toda su comunicación estaba siendo interceptada. Durante el almuerzo, Tank se acercó con noticias que Diego había estado esperando pero temiendo. Hey papels siendo procesados, dijo Tank discretamente. Transferencia a una instalación de máxima seguridad en Colorado. Efectiva en 72 horas. Diego sabía lo que significaba una transferencia a Colorado. ADX Florence era conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas, una instalación de super máxima seguridad donde los internos pasaban 22 horas al día en aislamiento solitario. Era donde el gobierno enviaba a personas que consideraba demasiado peligrosas para mezclarse con la población general de cualquier prisión. 72 horas? Preguntó Diego. Tank asintió. ¿Y hay algo más? Tu nuevo amigo, el que te habló no es realmente un interno. Diego sintió que su sangre se enfriaba. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que apareció en el sistema de la prisión hace 3 días. Pero no hay registro de el legando en ningún transporte de internos. Quiero decir que tiene acceso a áreas de la prisión que están restringidas para internos regulares. Y quiero decir que los guardias que están supuestos a supervisarlo no actúan como si fuera realmente su prisionero. Diego comprendió inmediatamente las implicaciones. El gobierno había colocado un operativo dentro de San Quentin, probablemente para evaluar su disposición a cooperar y su potencial como amenaza de seguridad. La transferencia a ADX Florence sería solo el primer paso, en un preciso que terminaría con su desaparición completa. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esto se vuelva oficial? Preguntó Diego. Los papeles están en el escritorio del alcalde ahora, Tank respondió.
Una vez que los firme. Es solo cuestión de logística. Diego sabía que tenía que tomar una decisión inmediatamente. Podía intentar escapar, aunque las probabilidades de éxito eran prácticamente cero, y el intento solo confirmaría la percepción del gobierno de que era una amenaza de seguridad. Podía tratar de negociar, aunque había rechazado múltiples ofertas de cooperación antes de ser encarcelado. O podía hacer su conocimiento público de una manera tan dramática que silenciarlo se volviera más problemático que dejarlo vivo. Tank, dijo Diego. Necesito que hagas algo por mí que podría meter en seriosos problemas. Tank lo miró seriamente. ¿Qué necesitas? Necesito que te pongas en contacto con alguien fuera de esta prisión. Alguien que pueda hacer que la información llegue a los medios rápidamente. Tank consideró la petición durante varios minutos. ¿Qué tipo de información? El tipo que explica por qué tantos veteranos de operaciones especiales han estado muriendo en accidentes misteriosos durante los últimos 10 años. Tank asintió lentamente. Eso va a costar favors que he estado acumulando durante años. Lo sé. Y también sé que podrías terminar siendo transferido o peor si nos atrapan. Tank fue silencioso durante un largo momento, claramente pasando los riesgos contra los beneficios potenciales. Finalmente, habló. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de este lugar? Diego negó con la cabeza. Es que está lleno de hombres que cometieron crímenes reales, que lastimaron a personas inocentes, que eligieron el dinero o el poder sobre hacer lo correcto. Tank lo miró directamente a los ojos. Y luego esto aquí un soldado que trató de proteger a civiles inocentes, y terminó siendo castigado por ello. ¿Harris la llamada? Tank asintió. Her la llamada. Pero necesitas entender que una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. El gobierno va a saber exactamente quién filtró la información, y van a responder en consecuencia. Esa noche, Tank uso connections que había desarrollado durante años en San Quentin para organizar una llamada telefónica a un periodista de investigación en Washington, D.C. La llamada fue breve y directa. Había un veterano en San Quentin que tenía información sobre operaciones militares clasificadas que habían resultado en la muerte sistemática de soldados que se habían demasiado. 24 horas después, el periodista había confirmado independientemente suficientes detalles de la historia de Diego como para saber que tenía algo real. Y 48 horas después, la primera historia apareció en línea, describiendo un patrón de muertes misteriosas entre veteranos de operaciones especiales que habían servido en Irak y Afganistán. Diego supo que la historia había sido publicada cuando fue despertado a las 3 de la mañana por 4 guardias en equipo completo de motines. Morales, dijo el líder del equipo, vas a venir con nosotros. Diego se vistió calmadamente, sin hacer ningún movimiento súbito que pudiera ser interpretado como resistencia. Pero mientras los guardias lo esposaban las manos detrás de la espalda, notó que uno de ellos no llevaba una placa de identificación estándar de la prisión. El viaje a través de los corredores de la prisión fue diferente de cualquier cosa que Diego hubiera experimentado durante su tiempo en San Quentin. En lugar de llevarlo hacia las áreas administrativas o las celdas de aislamiento, lo llevaron hacia una sección de la prisión que no había visto antes. ¿Y dónde vamos? Preguntó Diego. A una reunión, respondió el guardia sin identificación. Hay personas que quieren hablar contigo antes de que seas transferido. Diego comprendió inmediatamente que esta no era una operación oficial de la prisión. Los guardias reales de San Quentin no habrían requerido equipo de motines para mover a un solo interno cooperativo, y ciertamente no habrían estado llevándolo hacia partes de la instalación que no reconoce. La reunión tuvo lugar en una sala pequeña y sin ventanas que había sido configurada con una mesa de metal y 2 sillas. 3 hombres en trajes oscuros estaban esperando, sus rostros seriosos y profesionales. Diego reconoció inmediatamente el tipo, agents federales o contractors que trabajaban en operaciones encubiertas. Scientate, dijo uno de los hombres, gestualizando hacia la silla opuesta. Diego se sentó,
manteniendo sus movimientos calmados y controlados. Había estado insuficientes interrogatorios durante su carrera militar para saber que proyectar confianza era crucial, sin importar cuán mala fuera realmente su situación. Sargento Morales. Comenzó el hombre del medio, abriendo un archivo grueso. Hemos tenido algunas conversaciones interesantes con periodistas durante las últimas 48 horas. Diego no respondió, manteniendo su expresión neutral. Parece que alguien ha estado compartiendo historias sobre operaciones que técnicamente nunca ocurrieron, involucrando a una unidad que oficialmente nunca existió. No sé de qué están hablando, respondió Diego calmadamente. El hombre sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Por supuesto que no. Porque esas superas de que estamos hablando. Eso significaría que habías violado múltiples acuerdos de no divulgación, que firmaste como condición de tu servicio militar. Diego entendió que esto era una amenaza legal además de una física. Si admite cualquier conocimiento de la Brigada de la Muerte o sus operations, se abriría a cargos adicionales bajo la ley de espionage. Así que aquí está lo que voy a pasar. Continuó el hombre. Vas a ser transferido a ADX Florence mañana por la mañana. Vas a pasar el resto de tu sentencia en aislamiento solitario. Why no vas a tener más comunicación no autorizada con periodistas y organizaciones externas? Why es rechazo esos términos? Preguntó Diego. Los tres hombres intercambiaron miradas. Entonces, dijo el líder. Las cosas se volveron mucho más complicadas para todas las personas en San Quentin que han estado ayudando. Diego sintió una olida de rabia, pero la controló cuidadosamente. La amenaza contra Tank y los otros internos que lo habían ayudado era exactamente el tipo de táctica que había legado a esperar del gobierno cuando se trataba de silenciar a los veteranos de la Brigada de la Muerte. Entiendo, dijo finalmente. Excelente. Esperamos que tu transferencia proceda sin incidentes. Mientras los guardias lo escoltaban de regreso a su celda, Diego sabía que había perdido la primera ronda de esta batalla. Pero también sabía que la guerra estaba lejos de terminar. La historia que había legado a los medios era solo el comienzo. Una vez que los periodistas comenzaron a excavar más profundo, encontrarían conexiones que incluso el gobierno tendría dificultades para ocultar. De vuelta en su celda, Diego encontró una nota que había sido deslizada debajo de su puerta. Era de Tank, y contenía solo unas pocas palabras. La historia está creciendo. Mantén la fe. Diego sonrió por primera vez en días. Había apostado su libertad y posiblemente su vida en la idea de que hacer público su conocimiento lo protegería, más que mantenerlo en secreto. Ahora tendría que esperar en ADX Florence para ver si había tenido razón. ADX Florence era exactamente lo que Diego había esperado. Un monumento de concreto y acero al concepto de que algunos seres humanos eran demasiado peligrosos para existir en sociedad normal. Ubicada en las montañas áridas de Colorado, la prisión parecía más una instalación militar que un centro correccional. Alambres de púas, torres de guardia, y sensors electrónicos creaban múltiples parámetros de seguridad que hacían que la escape fuera virtualmente imposible. Diego fue procesado como todos los nuevos internos de ADX, despejado, examinado, documentado, y asignado a una celda en el rango H, la sección reservada para internos considerados amenazas de seguridad nacional. Su celda medía 7 pies por 12 pies, contenía una cama de concreto, un lavabo de acero inoxidable, y un inodoro sin asiento. Una pequeña ventana, no más grande que una ranura de correo, proporcionaba la única vista del mundo exterior. La rutina en ADX era diseñada para quebrar el espíritu humano a través del aislamiento absoluto. Diego pasaba 23 horas al día en su celda, con una hora de recreación, en un patio de concreto del tamaño de un cuarto de baño grande. No había contacto con otros internos, no había programas educativos o vocacionales, y no había acceso a medios de comunicación externos más allá de una selección limitada de libros aprobados. Pero Diego había experimentado aislamiento antes.
Durante su entrenamiento con la Brigada de la Muerte, había pasado semanas en confinamiento solitario simulado, aprendiendo a mantener su cordura y enfoque incluso cuando era privado de contacto humano. Los instructores habían entendido que los openadores podrían encontrarse capturados y aislados en territorio hostil, y habían diseñado el entrenamiento para preparar a los soldados para esa posibilidad. En su tercera semana en ADX, Diego recibió su primera visita. No había esperado visitantes. Había perdido contacto con la mayoría de su familia después de su arresto, y los pocos amigos que había mantenido de su carrera militar habían sido advertidos por agencias federales de que mantener contacto con él podría afectar sus propias autorizaciones de seguridad. La visitante era una mujer de mediana edad con cabello castaño y ojos intensos que lavaba el tipo de traje conservador asociado con abogados o periodistas. Se presentó como Sarah Mitchell, reportera investigativa del Washington Herald. Señor Morales, dijo, sentándose en la silla opuesta a él en la pequeña sala de visitas. He estado investigando las afirmaciones hechas en la historia que fue publicada sobre usted hace 3 semanas. Diego mantuvo su expresión neutral. Sabía que sus conversaciones estaban siendo grabadas, y cualquier cosa que dijera podría ser usada para justificar cargos adicionales bajo la ley de espionaje. No estoy seguro de a qué historia se refiere, respondió cuidadosamente. Sarah sonrió. Por supuesto que no. Pero tal vez lo interés saber que he confirmado independientemente la existencia de lo que mi fuente llamó operaciones especiales no reconocidas durante el periodo de su servicio en Afganistán. Diego sintió una olida de esperanza, pero mantuvo su expresión cuidadosamente controlada. ¿Cómo logró hacer eso? Solicitudes de información bajo la ley de libertad de información, testimonios de otros veteranos, y análisis de documentos militares que han sido desclasificados recientemente. Sarah abrió una carpeta y sacó varias páginas de documentos. Sabía que entre 2003 y 2012, hubo un aumento del 700% en las muertes accidentales entre veteranos que habían servido en unidades de operaciones especiales. Diego no había conocido las estadísticas específicas, pero no se sorprendía por el patrón. ¿Y qué conclusiones ha sacado de esa información? Que alguien ha estado sistemáticamente eliminando veteranos que tenían conocimiento de operaciones que el gobierno prefiere mantener en secreto. Sarah S. inclinó hacia adelante. ¿Y que usted puede ser uno de los pocos supervivientes de lo que, sí que esas operaciones fueron? Diego sabía que estaba en un territorio peligroso. Confirmar las sospechas de Sarah podría resultar en cargos de traición, pero negar todo podría significar que la historia muriera y que otros veteranos continuaran siendo asesinados. Hipotéticamente, dijo finalmente, si tales operations hubieran existido, y si veteranos con conocimiento de esas operations hubieran estado muriendo en circunstancias sospechosas, ¿qué haría usted con esa información? Sarah entendió inmediatamente que Diego estaba ofreciendo cooperar sin admitir directamente nada. Hipotéticamente, buscaría confirmación independiente adicional, investigaría los patrones de muerte más profundamente, y trataría de exponer el encubrimiento de una manera que protegiera a cualquier fuente que hubiera sido lo suficientemente valiente como para hablar. Durante la siguiente hora, Diego y Sarah desarrollaron un código cuidadoso para discutir información sin que él admitiera directamente conocimiento de operaciones clasificadas. Diego proporcionó fechas, ubicaciones geográficas generales, y números que Sarah podría usar para verificar independientemente la información a través de registros públicos. Cuando Sarah se fue, Diego sabía que había cruzado un punto de no retorno. Pero también sabía que había dado el primer paso real hacia exponer la verdad sobre lo que lo había pasado a la Brigada de la Muerte. 2 días después de la visita de Sarah, Diego fue llevado a ver al alcalde de ADX. Dr. Robert Harrison había dirigido la prisión durante 8 años, y tenía una reputación de dirigir la instalación más segura del sistema penitenciario federal con eficiencia clínica. Morales, dijo Harrison, gestualizando para que Diego se sentara frente a su escritorio.
Hemos tenido algunas consultas interesantes sobre usted desde su transferencia aquí. Diego espero, sabiendo que Harrison eventualmente llegaría al punto. Parece que hay cierto debate sobre si usted representa una amenaza de seguridad genuina o si simplemente está siendo castigado por decisiones que tomó durante su carrera militar. Diego se sorprendió por la franqueza de Harrison. ¿Cuál es su evaluación? Harrison lo estudió cuidadosamente. Mi evaluación es que usted es un soldado profesional que se encontró en una situación donde las órdenes conflictúan con su código moral personal. Mi evaluación también es que hay fuerzas fuera de mi control que están muy ansi.